Hello everyone, this is Mijinsi from Gems Abroad. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ it's about the listening module. Entire questions in the listening module discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Before that, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe. And if you need PTE online coaching, you can just contact us. So let's begin the topic. Hello everyone, I'm back with the yet another video. Last video in the speaking module, 5 questions I have done, and today we're going to discuss the 8 questions in the listening module. Listening module the discuss about that. So listening module, as you know, 8 questions are, and it is the last module in the PTE exam. First question is summarized spoken text. Second is multiple choice, multiple answer. Third is listening fill the blanks. Highlight correct summary, multiple choice single answer, select using words, highlight incorrect words, and the last question is write from dictation. So, ഇത്രയും questions ആണ് listening ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് time management important ആണ്. Because summarize spoken text മാത്രമേ ഉള്ളൂ individual ആയിട്ടുള്ള time. ബാക്കി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ തൊട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ്. അത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ it can be 21 minutes or 25 minutes. Depends on the pattern. Example, നമുക്ക് അത് പോകുമ്പോഴേ അറിയത്തില്ല എത്ര ടൈം ആണ്. മാക്സിമം 21 minutes അല്ലെങ്കിൽ 25 minutes ആണ്. ഈ 21 minutes അല്ലെങ്കിൽ 25 minutes കൊണ്ട് നമ്മൾ you have to solve those 7 questions. സോ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കട്ടെ, ഏതൊക്കെയാണ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതിനാണ് കുറവ് സമയം കൊടുക്കട്ടെ. ഹൈ വെയിറ്റേജ് ടാസ്ക് ഇൻ ലിസണിംഗ് മോഡൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ write from dictation, highlight incorrect words, listening fill the blanks, and summarize spoken text. ബാക്കി വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ, ഹൈലൈറ്റ് കറക്റ്റ് സമ്മറി, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് സിംഗിൾ ആൻസർ, സെൽഫ് മിസ്സിംഗ് വേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അത് നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ. അതിനകത്ത് ടൈം കൊടുക്കണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം. പക്ഷെ ടൈം ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. നമുക്കറിയണം ഇപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം നമുക്ക് എടുക്കണം. അതൊക്കെ നേരത്തെ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും. ആൻഡ് യു നോ PTE ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടാസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലൈക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാർക്ക് 2 മോഡ്യൂൾ ഷെയർ ചെയ്യും. സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ ലിസണിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സിന്റെ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഹൈലൈറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് വേർഡ്സ് contributes marks towards listening and reading. Right from dictation the mark contribute towards listening and writing. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് റൈറ്റിംഗിലോട്ടാണ്. സോ റൈറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ലിസണിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, പിന്നെ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ, സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം. സോ ഇതൊക്കെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലിസണിങ്ങിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ലിസണിങ്ങിന് മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, റീഡ് ലെക്ചർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15 to 20 റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. റീഡ് ലെക്ചർ ഒരു 3 to 4. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു 2 to 3. Listening fill the blanks or 10 to 15. Highlight incorrect words or 4 to 5. Write from dictation 20 to 30. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്ണിംഗിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ്. റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ലിസ്ണിംഗിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഡെയിലി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് ലിസ്ണിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ മാർക്സ് കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലിസണിംഗിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് 4 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ. സോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ പ്ലാൻ, പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ. ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ അതങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ. Okay, so I'll share my screen to show you the questions. Last module on is PTE listening module. First is summarize spoken text. We'll discuss what is summarize spoken text. It is similar to the read lecture pole or question. But the difference is
നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ലെക്ചർ കേൾക്കും. റീഡ് ലെക്ചർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് കീവേഡ്സ് എഴുതിയെടുക്കും. ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് എഴുതണ്ടേ? നൗൺസ് എഴുതാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സോ അങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ്, ടോപ്പിക്, മെയിൻ ഐഡിയയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ കുറെ കീവേഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ഓഫ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കളക്ട് ഒരു 5 phrases which consists of ഒരു ഫ്രേസിൽ 3 വേർഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 15 വേർഡ്സ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് 5 ഫ്രേസ്. അത് നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അഗെയിൻ കൂടുതൽ അറിയാൻ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റീഡ് ലെക്ചർ ആയാലും അങ്ങനെ ടെംപ്ലേറ്റ് കീവേഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. സമറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടെംപ്ലേറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ കീവേഡ്സ് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കീവേഡ്സ് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതിയെടുക്കുക, അബ്രിവേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക. നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിപ്പോ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെജിബിൾ ഓൾസോ. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തോ ലൈക്ക് ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് എടുക്കുക. നമ്മൾ എഴുതുന്ന വേർഡ് ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയും വേണം. And once you have taken the note with the template, you can join the keyword and you can type your answer. And the word limit നോക്കുവാണെങ്കിൽ 50 to 70, in between 50 to 70 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതിൽ എത്ര എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ you can write 65, 68 words ഒക്കെ എഴുതാം. കോണ്ടന്റ് വേണം, അതായത് കീവേഡ്സും വേണം, ടെംപ്ലേറ്റും വേണം. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രം എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം ഒരു 15 കീവേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടിരിക്കും, കീവേഡ്സ് കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് വിത്ത് ദ കീവേഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു കളക്ട് ദ ഫ്രേസസ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന അടുപ്പിച്ച് കേൾക്കുന്ന മൂന്ന് വേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വിത്ത് ദ ടെംപ്ലേറ്റ്. അത് ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു 4-5 വേർഡ്സ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3-4 വേർഡ്സ് നമ്മൾ അവിടെ കേട്ട വേർഡ്സ് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, so I'll show you. And again, you have only 10 minutes to finish this task for one question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 10 minutes ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ തീർത്തും വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന സമയം you cannot carry forward to the next question. So it is a fixed time ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 minutes. If you get 2 questions, you will get 20 minutes. So ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് വരുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ see, you are typing it, so a lot of spelling mistakes വരും and grammar, punctuations, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ mistake വരും. So once you are done with the answer, proofread ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് റൈറ്റിംഗിന്റെ മാർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, സ്പെല്ലിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയില് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ അല്ല, അത് ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതി കൊടുത്തു, പക്ഷെ അത് സ്പെല്ലിംഗ് ഷുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് റൈറ്റ്. നമുക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ കീവേഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. സ്പെല്ലിംഗ് ഷുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദ വേർഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിലെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ as you know, you have to use the punctuations correctly, and then you can split your time in 2 parts. അതായത് എഴുതാൻ 8 മിനിറ്റ്, പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 മിനിറ്റ് എടുക്കുക. പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് വെൻ യു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. സോ ഫോളോ ദ ടെംപ്ലേറ്റ് the speaker talked about. Furthermore, he or she mentioned about. Additionally, he or she discussed. Finally, he or she suggested that. Extra verbs നമുക്ക് അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്, ഹൈലൈറ്റഡ്, തോട്ട്, സീറ്റ്, കോൺട്രാസ്റ്റഡ്, കമ്പയർഡ്, ബിലീവ്ഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 8 minutes you write and for 2 minutes proofread. 10 മിനിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതരുത്. പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 minutes നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ be prepared with the template which help you to save your time, because നേരത്തെ prepared ഇത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ you will find it easier. And try listening to the audios and podcasts. അതായത് നമുക്ക് ലിസണിംഗ് സ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ you just try listening to the online audios കേൾക്കുക, podcast കേൾക്കുക, to get comfortable with the different accents. And try to write more and more complex sentences. Always check your spellings and grammar before submitting the answer. Keep the same words instead of paraphrasing. Okay, note down all the key, for examples, names, dates, figures, note ചെയ്യാം. And don'ts ഇതൊക്കെയാണ് you have to do. എന്തൊക്കെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക,
and നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്ണിംഗ് സ്കിൽ അഥവാ വേർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓഫ് സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം ലിസണിങ് ടു പോഡ്കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോസ് ഓൺലൈനിലെ ഓഡിയോസ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ കുറെ ടോക്സ് ഉണ്ട്, ടെഡെക്സ് ടോക്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കേട്ട് ട്രൈ ലിസണിങ് ടു ദോസ് ആക്സെന്റ്സ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ട് യു വിൽ ബി get adapted to those accents. And check your spelling and grammar. This is very, very, very important. And you can note down all the keywords like nouns, verb, adverbs. Okay, നമുക്ക് nouns for the topic related ആയിട്ടുള്ള words കൂടുതൽ എഴുതിയെടുക്കാം. And നോക്കുകയാണെങ്കിൽ don't exceed the word limit. Word limit കൂട്ടി എഴുതരുത്. Above 70 എഴുതുകയും ചെയ്യരുത്, below 60 50 എഴുതുകയും ചെയ്യരുത്. And don't write the entire summary in capital letters. Okay. So now I'll play the audio to make you know how it works. Okay. So there are like our second starting minute get arranged. നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട്പാഡും പെൻ എറേസബിൾ നോട്ട്പാഡും പെന്നും എടുത്ത് വെക്കുക. In criminal trials, memory is a basic, a critical feature of proceedings. Both sides of the legal team, prosecution and defense, are likely to rely to some extent on witnesses and on what they can recall of events that led up to or indeed formed part of the criminal act. Now, it's been well established in various circles that memory can be unreliable, particularly if new information is introduced in cross-examination that hasn't been presented up until that point. New facts that witnesses were unaware of. A lot of research has been done to test the effects of this, and it can be very problematic. For example, if you show a group of subjects a video of a crime, then you get someone else to read them an account of the same crime, but adding in information, be it ideas or objects that weren't present on the video. What researchers have found is that when the subjects are asked to retell what they saw on the video, they too include a number of things that were never there. In other words, the introduction of new information in a court of law is very likely to skew or distort a witness's memory of the event. So, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ once audio കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും write down the keywords, and with the template you can join. I'll show the sample answers. The speaker, first of all, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്. The speaker talked about, ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. എന്താണ് കേട്ടത്? മെമ്മറി ഓഫ് ദ ക്രിമിനൽ ട്രയൽസ്, അത് എഴുതുക. ഇതാണ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മെമ്മറി ക്രിമിനൽ ട്രയൽസ് അത് കീ വേർഡ് ആണ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കേട്ട മെമ്മറി ഓഫ് ദ ക്രിമിനൽ ട്രയൽസ് എന്നാണ് ഓഡിയോയിൽ കേട്ടത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. Furthermore, she mentioned that ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? മെമ്മറീസ് ആർ അൺറിയലബിൾ. ആ മൂന്ന് വേർഡ് ആണ് ഫ്രേസ്. മെമ്മറീസ് ആർ റിയലബിൾ, അൺറിയലബിൾ. ഹൗവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക. നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ some extent on witnesses and their ability to recall the events. Finally, she concluded that. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന അടുപ്പിച്ച് കേൾക്കുന്ന വേർഡ്സ് എങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് എഴുതിയാൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഫ്രേസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് അടുത്ത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 4-5 ഫ്രേസസ് തന്നെ മതി, ധാരാളം ഇത്രയും എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് അപ് ടു ദി വേർഡ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 65-66 വേർഡ്സിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് കുറയേതില്ല. സോ ഇതാണ്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഫൈനലി ഷീ കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കേട്ടത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ കോഡ് ഓഫ് ലോ. ഇത് രണ്ട് phrases ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഫർദർ ഷി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ കോഡ് ഓഫ് ലോ ഈസ് വെരി ലൈക്ലി ടു ഡിസ്റ്റോർട്ട് എ വിറ്റ്നസ് മെമ്മറി ഓഫ് ഈവന്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടേക്കൻ 2 phrases you can ആൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. So this is how we have to do your summarize spoken text. Template type ചെയ്യുക, keywords എഴുതുക. Again full stop, templates type ചെയ്യുക, keywords. Again full stop ഇടണം, however കഴിഞ്ഞ comma ഇടണം, furthermore കഴിഞ്ഞ comma ഇടണം, finally കഴിഞ്ഞത്. Because a lot of mistakes happens here. Finally കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ punctuate ചെയ്തില്ല, അപ്പോഴത്തേക്കും you will get no marks in your grammar. So finally if you have to put capital letter. Chalari yes okay, she okay, yes capital letter. And spelling is very, very important. If you're not sure of the spelling, don't include that. And if you're so sure, you can write it down. Okay. And the score convention is like see what was edilana nammal score in vechal communicative skills tested, listening and writing. Enabling skill nokkuvanengil grammar, vocabulary, content, form, spelling. And maximum score 10 aanu. Score contribution nokkuvanengil it is a moderate. Grammar, if you have written a correct grammatical structure anengil you will get 2 marks. Korchu errors undu 1.
and uttari you'll get 0. And again, vocabulary. If you have appropriate choice of words, you'll get 2 marks. Lexical errors on vocabulary, you'll get only 1. Pinne, at the next, if you have not included a word, summaries or words, you get 0. And content. I have to provide a good summary of the text and then random mark. If I provide a fair summary, but this is 1 or 2 aspects, you get 1. 0 if you have not written anything about it. Form, see this, you have form 50 to 70 words, 40 to 59 words or 40 to 49 words, 70 to 100 words, you get 1. Idilum portion. 40 ക്ക് താഴെ 100 മേലൊക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ you get 0. Again, when you have capital letters, punctuations, ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ or only bullet points, full like ഒരു dot ഇട്ടിട്ട് bullet points പോലെ എഴുതുവോ, very short sentence എഴുതുവാണെങ്കിൽ you get again 0 for your form. Spelling correct, എല്ലാ spelling എഴുതുവാണെങ്കിൽ 2 മാർക്ക്, ഒരു spelling error ആണെങ്കിൽ 1, more than 1 you will get 0. ഇതാണ് നമുക്ക് scoring. Okay. So we have done almost with the summarized spoken text. Listen carefully. If you're lacking in the listening skill, try listening to various online audios. Develop your listening skill, and you can do it. Okay. And next question is, hope this question you understood. And multiple choice, multiple answer, which is the very least important question. Just listen. See, before the audio begins, read the question and the option. And you know what the topic is about. So, in the topic, idea. So, be prepared and look at the option. As you know, multiple choice, multiple answer, more than one answer. Again, multiple choice, multiple answer is a negative marking question. So, pick one option which gives you mark. Now, sure at the option. ബാക്കി രണ്ടത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഇതാണോ അതോടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. സോ ടൈം ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോ ഓഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓഡിയോ കേട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്താൽ ഒരു റോങ് ആൻസർ കൊടുത്തുമാണ്. പക്ഷെ 1 - 1 നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 0 കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഷുവർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് മോർ, ലൈക്ക് ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി. സോ വിൽ ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following could be used to describe the course? What would you hope, Dave, that students would take from the course, and what new ways would you hope they might become engaged through doing this course? Several ways, really. It's an interdisciplinary course. We present quite a bit on the science of climate change very early on in the course, so that students can understand the scientific process and how scientists have reached the conclusion that they have. We've developed a model for students to look at. I hope they'll also understand a lot more about the environmental policy process, how policymakers make policy, the constraints they face, and the challenges that they have to overcome in order to make a difference. I hope that students will understand also a little bit more about their own way of life and perhaps engage critically and reflectively, as we on the course team have done in the process of making the course, something more about their own environmental impacts, their own ecological footprints, and what they can do as concerned citizens and consumers to make a difference on what is, I would suggest, the most pressing public welfare issue of the 21st century, which is global environmental change. And humanity has not faced a crisis like this before. We've had other risks in the past, the threat of nuclear warfare during the Cold War, for example, but this problem is of a different order of magnitude, I would suggest. And I would agree with the ambassador we interviewed that would say that we have a moral responsibility to act now to deal with these problems. So once the audio is done, what do you have to do? Submit. So all the answers are right. If you're sure of, see, the other interdisciplinary and this environmental science, environmental change if you have done the answer, and if you're confused, ecological footprint and you're confused, don't go and choose it. And if you're so sure about this interdisciplinary and this one, just click that option and say once as soon as audio ready, but then
move on to the next question. So that you save time. Again, important questions are there for a given knowledge. This is how you have to do your multiple choice, multiple answer, negative marking on the okay chair. And we'll move on to the next question, which is listening fill the blanks. Again, an important question. What is listening fill the blanks? You will be hearing a transcript. Audio see, listening audio കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത്. ഓഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കേൾക്കുള്ളൂ. യു കനോട്ട് റിവൈൻഡ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓഡിയോയിൽ അതേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഓഡിയോയിൽ അതേതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പേഴ്സൺ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ വേർഡ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ്. സോ അതിൽ ഏത് വേർഡ് ആണോ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക, note it down, and then you can transfer the answer into your blank transfer. Okay. So, and the most important thing is spelling important. Again, this listening contributes marks towards writing and spelling important. One spell work, correct spelling order or on a mark listening or mark writing. Spelling that you will not get mark. Again, number study full stop word in a capital letter, small letter, mark hyphenated words. Listening fill the blanks. Okay, so I'm just gonna play this audio. One question. Okay. What I'm trying to understand, and what other colleagues of mine are trying to understand, is how we moved from that cold climate condition to the warm climate condition that we enjoy today. We know from ice core research that the transition from these cold conditions to warm conditions wasn't smooth, as you might predict from the slow increase in solar radiation. And we know this from ice cores, because if you drill down into ice, you find annual bands of ice. And you can see this in the iceberg. You can see there's blue-white layers. Gases are trapped in the ice cores, so we can measure CO2. That's why we know CO2 was lower in the past. And the chemistry of the ice also tells us about temperature in the polar regions. Okay. So once you're done, you can submit. Again, spelling is very, very important. Spelling is Rudishono. Spelling is Ditya, you will not get. Again, the plural form. After plural ano in the polar regions. So singular ano, plural ano, listen to the carefully. And again, most probably e trapped, ed words in the same. Trap matra video. ing also. Either namale ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ you can easily score these question. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, because ed words stressed അല്ല, ing words നമ്മൾ clear, and plural also നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ല. temperatures ആണോ നമുക്ക് confusion വരും. And then if you are so confused, you can read the sentence which give you a clue. Okay, once നമ്മൾ ഇത് audio തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് once you are done, ഒത്തിരി സമയം എടുക്കരുത്, you can move on to the next question. So this is how we have to do our listening. Listening is important. Listening skill. Spelling is very important. Again, I've told you full stop in the first letter. Capital letter. Hyphenated words. Hyphenated. And different word and different other word separate. It can be a hyphenated word. Yes, plural form. ed, ing. These are mistakes. So practice accordingly. If you are missing it, colleagues are. Listen, what other, വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല, കുറെ അപ്പം colleagues ആണ്. So plural form. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ you will get marks. So this is how you have to do your listening, fill in the blanks. Next is highlight the correct summary, which is also least important. Highlight correct summary, you will be hearing an audio. ഈ audio അല്ലെ നമുക്ക് 3 choices ഇവിടെ ഉണ്ട്. Okay, 3 options ഉണ്ട്. ഏത് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സമ്മറി ആയിട്ട് അവിടെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നത്, അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് കറക്റ്റ് സമ്മറി. ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന ഏതാണ് സമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള അത് കേൾക്കുക and go through the options. Sorry, go through all those options, hear the audio, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും
നമുക്ക് കഴ്സർ വെച്ച് ഒന്ന് നോക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് അഗൈൻ സെയിം വേർഡ് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വരണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇഫ് യു നോ ദി ആൻസർ ക്ലിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം നോക്കിയിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. You will get 1 or 2 questions in your exam. So I'm just going to play. Listen to audio before that, go through all these options also, okay? I want to take a quick look at how material culture, that is, the things or objects we value and use, tools, technology, etc., affects the non-material culture, our customs, behaviour, beliefs, attitudes, and so on. Now, of course, it works both ways. If you were, say, 18 years old when mobile phones became widespread, or when almost every home had a computer, you must have noticed a fairly significant change in people's attitudes and behaviour, including your own. These two technological innovations were readily accepted and considered very much a positive contribution to culture. On the other hand, there is the way in which our attitudes and beliefs have an effect on the material culture. Take, for example, genetic science. While many, if not most, people welcome the advances made in this field, from the discovery of DNA to the Genome Project and cracking the genetic code, with its promise of finding cures for diseases that have plagued mankind throughout history, many too object to the idea of cloning. This is not just because they fear, without reason, that it will mean creating a race of identical people if it gets into the wrong hands, but simply because it is, in their opinion, unnatural. It goes against everything they believe in. Similarly, there are many who object to genetically modified food, even when they are told it might be the only way to feed a rapidly growing global population. So, listen to it, you know the answer, just click 1 and submit and move on. So this is one of the answer. Material non-material kuchana namsariche, how affect each other. See, namukku ella words audio alla adhe pola don't search, and it is a summary aanu. Idu churukkaanu namukku therunadu. So go through all those options, and with the audio itself, audio kekkuna kuttatte thanne click 1. Be ready, because you cannot skip the audio. Audio thirunnavarukku kekka pattathollu. Once the audio is done, what you have to do, you have selected answer, right? So just move on to next question. A blank at the either option, click it. Don't leave it blank. Just some audio, click on the bottom answer, choose it, and then click and move on. Okay, because it is a least important question, I thought. So next question is multiple choice single answer, which is also a least important. Listen again to the question, read the question, look for new options, and your idea to develop. Then hear the audio, choose the answer while the audio is playing. Now that the warmer weather and longer days are here, we aren't the only ones spending more time outdoors. This is an active time for bats as well. Migratory bats are now returning to the area, and young bats are starting to explore their environment. Young bats go off course, and this is when most people come into contact with them. Bats are a normal part of our environment and can even be a good thing. Bats help keep down the insect population, especially mosquitoes. Normal bat activity includes sleeping during the daytime and becoming active and flying around in search of food at night, starting at dusk. It's unusual to see a bat during the day. Normal bats don't fly around in the daytime or lie or crawl on the ground. So if you encounter a bat like that, you should call the health department immediately. If you have bats in your attic or house, contact a pest control agency. They do not kill the bats, but make recommendations on how to get the bats out of your home. You'll want to create a one-way valve from your house to outside so they can get out but can't come in.
To avoid having bats in your house altogether, find all possible entry points into the house and close them by caulking or screening the gap. Bats can squeeze through a gap of 1/2 inch. Bats are the most likely carriers of rabies in our area, and almost 100% of rabies cases are fatal. Make sure your dogs and cats are vaccinated against rabies. If you should come in physical contact with a bat, it's important to get in touch with the health department or a doctor immediately. If possible, catch the bat so it can be tested for rabies. Number 7. So once you're done, see the answer. See, is related at how can you do it? So when you read the question, you get with the options, and if you hear the audio, you will get your answer. So again, if you getting the answer, click or not. Just choose one option and you can move on. And marking but then time management is important. So next question is a select missing word. Set missing word is also not that important. You will be hearing the recording. At the end of the recording, the last word of group of word has been replaced by. So select correct option complete. Now for a topic I can take it. A topic related at lastly വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബീപ്പ് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ടോപ്പിക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് വേർഡാണോ അവിടെ റീപ്ലേസ്ഡ് ആവേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് വേർഡ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ടോപ്പിക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കേൾക്കുക. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കേട്ട് ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബീപ്പ് കേൾക്കും. അവിടെ ഏത് വേർഡ് ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വൺ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ്. The word science comes from a Latin verb meaning to know. Science is a way of knowing. It emerges from our curiosity about ourselves and our world. Striving to understand is one of our basic drives. Who are scientists? Scientists are people who ask questions about nature and who believe that these questions can be answered. Scientists are explorers who are passionate about Scientist ആണ്. So the option will be discovery. Because അവർക്ക് passionate about scientists are passionate about discoveries ആണ്. അവർക്ക് discover ചെയ്യാനും experiment ചെയ്യാനും. So scientists related ആണ്. Passionate about ഒരു beep ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് they are passionate about discovery. മാത്രല്ല humanity അല്ല, space അല്ല. Again, scientist who is passionate about what? So with the audio itself, select an answer, just one. And the next question is important one, highlight incorrect words, which is important question. Again, either reading in listening to one mark it. Highlight incorrect words is nothing but you will be hearing or audio transcript നമുക്ക് താഴെയുണ്ട്. അതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫർ ആവുന്ന വേർഡിനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും. ഇടയ്ക്കത്തെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓഡിയോയിലും നമ്മുടെ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലും ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയി ഏത് വേർഡാണ് അങ്ങനെ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് വേർഡ്സ്. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് നിങ്ങളുടെ കേഴ്സർ അവർ പറയുന്ന ഓഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ കേഴ്സർ പോകണം. എവിടെയും സ്റ്റക്കായി നിൽക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷുവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ആലോചിച്ച് അവിടെ തന്നെ കേഴ്സർ വെച്ച് സമയം കളയല്ലേ. ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ. Okay, ഇത് നമുക്ക് you don't need extra time. Once as soon as the audio finish, you will submit because അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കത്തില്ല. So ആ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ you can select the indifferent. So we'll do one question. Saturn's rings and moons are a diverse group, but some of their differences are only skin deep. A new analysis of the Saturnian system shows that the planet's rings and satellites have at least one compositional characteristic in common. They appear uniformly stocked with water ice, dating from their formation in the early solar system. Researchers examined 6 years of Saturn observations from NASA's Cassini orbiter, which can detect ice as well as the colorful contaminants that obscure it, such as iron or hydrocarbons. The inner moons are largely devoid of such coloration, thanks to a fresh coat of icy material that spews out from the moon Enceladus. And the outer moons are dusted with dark stuff, which looks to be debris from Phoebe, a dark-colored lump of the moon.
But underneath those surface differences is a uniform distribution of water ice, which seems to reflect the common origins of the moons and rings billions of years ago. The research appears in the Astrophysical Journal. The rings and moons, polluted and tinted though they may be now, therefore appear to preserve a record of their beginnings, frozen in time and space. As soon as the audio is done, submit. Okay? ഇവിടെ പറഞ്ഞ word different ആണ്. Detect ice എന്നാ പറഞ്ഞത്. നമുക്കിവിടെ എന്താണ് seeds, devoid of എന്നാ പറഞ്ഞത്, swindle എന്നാ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. Distribution of ice, water എന്നാ, ghastly, beginnings എന്നാ പറഞ്ഞത്. See, incorrect ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും it can be a starting, it can be at the beginning, like last endingലും നിങ്ങൾക്ക് indifferent ആയിട്ട് വരും. So ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരത്തില്ലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കല്ലേ, like end വേർഡ്സിലും ചിലപ്പം ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓൾസോ. സോ അത്രയും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് you will get the answer. Again, homophones ആണ് കൂടുതൽ. Homophones ആണ് the word which have similar sound ഉള്ളതാണ്. Two different words which have similar sounds ഉള്ളത്. For example, devoid, swindle കിടക്കുന്നത്, distribution of ice. Conclusions ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ കിട്ടുന്നത് beginnings ആണ്, beginnings, conclusions. Okay, similar sounds ഉള്ള words ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. So ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, and if you're sure of the word, click അല്ലെങ്കിൽ click ചെയ്യേണ്ട, because negative marking ഉണ്ട്, and it's also an important question. As soon as you're done with the audio, just submit and move on to the next question. And welcome to the last question of your listening and last question of PTE also. Right from dictation, very, very important question. And either you may get 3 or 4 questions in your exam. What is right from dictation? Same as your repeat sentence. You will hear a sentence. You have to type the sentence in the box exactly as you hear it. Write as much sentence as you can. You will hear the sentence only. You will get 3 to 4 questions and maximum of 10 words ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് 1 മാർക്ക് ലിസണിങ്ങിന് പോകും, 1 മാർക്ക് റൈറ്റിംഗിന് പോകും. ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോ ആ ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ യു കെൻ റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ വേർഡ്സ് എഴുതാൻ ഐ ഡോണ്ട് റെക്കമെൻഡ്, ബിക്കോസ് അതിനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 5 minutes എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധൃതി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് 5 minutes ലെഫ്റ്റ് ഓവർ എപ്പോഴും വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൃതി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവും. ബിക്കോസ് ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ അത് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കേൾക്കാൻ. അല്ലാതെ എല്ലാ സെന്റൻസും ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സെന്റൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. You have to repeat it in your mind. എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് മറക്കത്തില്ല. Again, it is a meaningful ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും. സ്പെല്ലിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയാൽ അതിന് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡ് വിത്ത് സ്പെല്ഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് ലിസണിംഗിന് പോകും, 1 മാർക്ക് റൈറ്റിംഗിന്. You will get 3 to 4 questions. So we'll try 1 question from here. Exercise reduces the risk of morbid obesity. Okay, what you have word? Exercise reduce the risk of morbid obesity. Exercise reduce the risk of, and reduce reduces you can type both the words also. Risk of morbid obesity, you can just type and you can submit. Okay, so if you want to view the answer, you can view. Exercise reduces the risk of morbid obesity. So അതിനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആൻസർ we have type reduce reduces reduce. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can type. കൂടുതലായിട്ട് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന വേർഡ് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ ചിലര് ഇല്ലാത്ത വേർഡൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടും. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാർക്ക് കുറയത്തില്ല, പക്ഷെ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ടൈം ടു ടൈപ്പ് ദോസ് വേർഡ്സ്. അത്രയും വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കാണത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഏത് വേർഡാണോ തോന്നുന്നത് ആ വേർഡ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ
ഒന്നോ രണ്ടോ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോയെങ്കിൽ എല്ലാ പേഴ്സൺ ചില പേഴ്സൺ മാറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് see skills test listening and writing, you will get 1 credit for each correctly spelled word. Negative marking illa. Again, it is a high priority, high weightage task ആണ്. Okay, tips and tricks നോക്കുവാണെങ്കിൽ the method is listen to the prompt with the full concentration, and you have to what recall the same sentence in your mind, write it on the erasable. If you want, you can write it on the erasable. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഓരോ വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ്. പക്ഷെ അത് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു. നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെന്റൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. So what you have to do, try to remember the whole sentence, then you can write the start sentence with capital and you have to put a full stop, and sequence അതുപോലെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. And if you are aware of the singular, ഇതുപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് go to WhatsApp because you will not be penalized. Don't നോക്കുവാണെങ്കിൽ don't write the whole sentence in capital letters. You can skip the question. Sorry, don't skip any question if you want to get maximum marks in listening and writing. Skip ചെയ്യരുത്. അതായത് നമ്മള് ചിലര് സമയം അനുസരിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകും. So don't skip the question. എല്ലാ ക്വസ്റ്റനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാവൂ. റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു 30 to 40 questions നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you will get your right from dictation because very important question ആണ്. So listen carefully and type. Correct spelling കൊടുക്കണം. Spelling is very, very important. So spelling it you will not get mark, and it is an extremely important question. Try practicing, try, you can try it if you want. If you're so good at writing all the words, you can write, or you can memorize, or you can write the first words and you can expand it, but then expand it to need to know. And as they same sequence എഴുതുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. At times നമുക്കത് മറന്നു പോയെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് no issues. But then നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡ് ഒരു മാർക്കാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് but then don't skip any questions, just attend. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമിൽ കൂടുതൽ ടൈം അത് എടുക്കരുത്. ആ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് 2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ഇന്റർവ്യൂസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഹൈലൈറ്റ് കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് അത്രയും ഇതായിട്ട് എടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഷുവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോലെ important ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. So keep those things in mind. Hope I've taken all the 8 questions in the listening module. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And hope this video was useful and informative. And എല്ലാ questions discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And if you have any doubts, you can leave comment in the comment section. I'll be replying it. And if you need online coaching for PT, providing PT academic and PT core coaching, so link coaching ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you can just contact us. I'll provide the contact number. So I'll be doing the other 2 modules very soon. See you and thank you.